Good morning all. So in today's class we will define what is called an auxiliary circle and eccentric angle of an ellipse. So let us consider this figure. So here we are given an ellipse. So inside from തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ഒരു എലിപ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു സർക്കിളും ഉണ്ട്. So here the major axis is on the x-axis. So you have an ellipse with the equation x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now by auxiliary circle we mean that is a circle which is having diameter as the major axis. So this length, ഈ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എ ആണ്, അതുപോലെ സി എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തും എ ആണ്. കാരണം ദിസ് ഇസ് ദി മേജർ ആക്സിസ്. സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇസ് 2a. അപ്പം 2a ഡയമീറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ വേർട്ടിസസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് ഓക്സിലറി സർക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. സോ ദ സർക്കിൾ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൺ ദ മേജർ ആക്സിസ് ഓഫ് ആൻ എലിപ്സ് ആസ് ഡയമീറ്റർ is called an auxiliary circle. So obviously if you look at the circle diameter 2a ആണ്. So circle is centered at the origin, so therefore the radius will be equal to a. So it is centered at the origin with radius a. So the equation of circle is x square plus y square equal to a square. So if you have an ellipse of the form x square by a square plus y square by b square equal to 1, where your semi-major axis is a, then for such an ellipse the equation of the auxiliary circle will be x square plus y square equal to a square. And that is the meaning of the auxiliary circle. അപ്പം മേജർ ആക്സിസ് ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് വേർട്ടിസസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So if the semi-major axis is a, the equation of circle is x square plus y square equal to a square. Now let us look at what is called an eccentric angle. So again look into this figure. May consider any point P on your ellipse. So P of xy is an arbitrary point which is taken on the ellipse, and now if you take Pn is the ordinate of P with respect to the ellipse. So നമ്മൾ P നിന്ന് perpendicular line വരയ്ക്കുമ്പോൾ, so this distance Pn, that will be the y coordinate of P, so that will be the ordinate of P, and this line NP is now produced to meet the circle, and let it meet the circle at this point Q. അപ്പം നമ്മൾ എലിപ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പി എൻ ആണ്. അപ്പോൾ പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ മീറ്റ് ദ സർക്കിൾ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് Q. നൗ join the points Q and C. Okay, so when you join the point Q and C, so you will get an angle QCN, so which is here denoted as phi. So this angle phi is called as the eccentric angle of the point P. And now we will see how to calculate the value of phi, or we will see a relation which is involving phi, so that we can calculate phi for any given point. അപ്പോൾ eccentric angle എന്ന് പറയുന്നതാണ്. So take an arbitrary point P on the ellipse and consider the ordinate of that point. So that will be a line Pn, and produce a line to meet the ellipse, meet the circle, and join that point with the center of the circle. So that will produce an angle QCN. So that angle is called the eccentric angle of a given point P on the ellipse. And now നമ്മൾ
Q is now a point on the circle and C is the center of the circle. Appo CQ nu parayunna distance, that is now the radius. So CQ will be equal to A. So this is A and you have the angle phi. So therefore Cn is given by, so when you take cos phi will be Cn by CQ, adjacent side by hypotenuse varum. So cos phi will be equal to Cn by A, or you can write Cn as A cos phi. So Cn will be equal to A cos phi. അപ്പോൾ നമുക്ക് Cnന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. Cn A cos phi ആണ്. And now P is a point on the ellipse. So P will satisfy the condition of the ellipse. അപ്പം നമ്മൾ Pയിലെ x coordinate എന്ന് പറയുന്നത് that will be the length Cn. Cnന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. Cnന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് A cos phi ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് P, x coordinate of P will be A cos phi. So y coordinate, let me keep it as y itself. Now since P is a point on ellipse, so it will satisfy the equation of the ellipse. അപ്പോൾ x square by a square plus y square by b square 1 ആയിരിക്കും. ഇനി Cnന്റെ ലെങ്ത് from origin, so this is the origin, so length of Cn is A cos phi. So ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ x coordinate A cos phi ആവും. Now substituting that in the equation of ellipse, so you will get A cos phi whole square by A square plus y square by b square equal to 1. So upon simplifying you will get ഇപ്പോൾ ഇവിടെ A square cancel ആവും. ഇവിടെ 1 minus cos square phi വരും. 1 minus cos square phi is sin square phi. So you are going to get y square equal to b square into sin square phi. So therefore y will be equal to plus or minus b sin phi. So here this is above the x-axis, so y value will be positive here. So therefore the coordinates of P are going to be equal to A cos phi and B sin phi. So provided you have an eccentric angle phi for the point P, then the coordinates of P are going to be equal to A cos phi and B sin phi. Now let us see problem on this. So how to find the value of phi. So the problem is to find the eccentric angle of the point on the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1, whose distance from the center is root of 13 by 2. Okay, so you are asked to find the eccentric angle of a point P. So point P is given. So P lies on the ellipse and P യുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. റൂട്ട് ഓഫ് 13/2 ആണ്. സോ ലെറ്റ് us take the eccentric angle to be phi. So phi be the eccentric angle of the point P. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ by this derivation, coordinates of P are going to be, so here A is 3 and B is 2. The coordinates of P will be 3 cos phi and 2 sin phi. ഇനി നമുക്ക് Pയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല you can find the distance from the center to the point P. That will be equal to root of 13/2. ഇനി അപ്പോൾ by distance formula, so the distance will be root of നമ്മൾക്ക് ഇനി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ എലിപ്സ് വിച്ച് ഇസ് centered at the origin
distance will be root of 3 cos phi minus 0 whole square plus 2 sin phi minus 0 whole square. That will be equal to root of 13 by 2. So upon squaring on both sides, so this becomes the equation of the distance. Upon 3 cos phi whole square varumba 9 cos square phi varum plus 4 sin square phi, that will be equal to 13 by 2. So here you will get, so you can write it as 5 cos square phi plus 4. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 4 cos square phi എടുക്കാം. So that will become 4 into 1. So subtract 4 from 13 by 2. So upon simplifying you will get 5 cos square phi equal to 5 by 2. 5 will cancel off. So cos square phi will be equal to 1 by 2. So cos phi will be plus or minus 1 by root 2. So that will be equal to, so plus 1 by root 2 varumba phi value will be pi by 4, and for minus 1 by root 2 phi value will be 3 pi by 4. So the eccentric angle can be either pi by 4 or 3 pi by 4.